Gonna make a sandwich. It's called el jibarito. Let's see how it comes out. Aquí haciendo la carne para el sándwich que voy a hacer de jibarito. The meat is almost done. Y pues ya saben, el arroz no puede faltar. If there's no rice, my husband is not gonna get full, so he's gotta have some rice on the side as well. Cut them in half and then put them to fry. About 3 minutes on each side, más o menos como 3 minutos en cada lado. Así han quedado esto. This is how they came out. So basically this is going to play the role of the bread. I don't have lettuce, so I will not put lettuce, but I will put the mayo ketchup, tomatoes, onions, and the meat. Gracias a los reales que están aquí. Gracias por llegar, por quedarte a ver, por ese comentario que me hace crecer. Like encendido